Добрый вечер, уважаемые друзья. Очень рад сегодня поделиться своими наблюдениями из футбольного мира, а также управления корпорацией. Вкратце расскажу о себе, расскажу, какие стратегии есть на футбольных полях, которые легко применяются в управлении и росте корпорации для достижения поставленных задач и стратегий. Вот. Лето 98-го года, где-то во Франции происходит чемпионат мира по футболу, а также в Караганде происходит финал Кубка Казахстана между футбольными центрами, где моя команда, футбольный центр Тарас, встречается с футбольным центром Кустанай. Мы играем на равных, в принципе, для меня это очень важная игра. На 8-й минуте при счете 1-1 мне доверяют пробить штрафной. Вот вы меня видите, я его пробиваю, мы забиваем, счет заканчивается 2-1. Это первое и, наверное, последнее золото, которое я выигрывал в профессиональном футболе. Мне 15 лет, и эта медаль до сих пор греет и мою душу, и напоминает мне о тех временах, когда мы это выиграли. Футбол подарил мне разные эмоции, то есть это были и травмы с долгим восстановлением, и самое главное – это победы. Я очень благодарен футболу, что я смог много путешествовать и представлять Казахстан на разных турнирах, где-то выигрывая, где-то не совсем. Поэтому футбол, наверное, тот элемент, который меня вывел в текущего Берика. Что из себя представляет текущий Берик? Это на данный момент я со своим старшим партнером управляю небольшим инвестиционным фондом. У нас есть интересы в коммерческой недвижимости, в продуктовом ритейле, а также в горнорудном бизнесе, который мы, в принципе, развиваем и пытаемся сделать привлекательным наш регион для инвестиций. Я бы хотел рассказать, какие стратегии мы применяли, взяли из футбола, но перед этим хотел бы рассказать, что такое футбол. Футбол состоит из 11 человек, это в основном 3 линии с вратарем, то есть нападение, полузащита, защита. Также есть судейский корпус, который судит матч во время игр. Здесь тренер и, соответственно, есть футбольный мяч. Это главные элементы футбольного матча, который происходит в режиме лайв. Если футбол – это командный вид спорта, бизнес – это тоже командный вид спорта. Я тут разделил, что нападение – это больше про продажи, полузащита, средняя линия – это маркетинг, развитие бизнеса, защита – это бухгалтерия, финансы, юристы. Ну и самое главное, вратарь, человек, который имеет уникальные возможности, это наш продукт и сервис, и услугу, которую мы оказываем на рынке для того, чтобы продвигаться. Кто является реферами для бизнеса? Это в основном фискально-контрольные органы, это проверяющие институты, соответственно, их очень много, они есть. Тренер – это всегда SEO либо акционер, который не является в операционном бизнесе, а тот человек, который выстраивает тактику и стратегию. Футбольный мяч, главный игрок – это цель и коммуникация, то есть это то, что мы должны от своих ворот до других. Начну с того, что у каждого бизнеса, как и у футбольной команды, должны быть цели, задачи и планы по достижению. Какие-то команды являются мировыми звездами, какие-то местечковыми. Соответственно, у всех у них есть свои задачи, цели и планы. Хотел бы это сравнить с бизнесом, если перекладывать это на бизнес-язык, то в футбольном мире есть 2 типа футбольных команд. Это мировые лидеры-гиганты, такие как Real и Manchester United, они сродни с компаниями Coca-Cola, Apple и Toyota. А есть местечковые компании, такие как Бенфика, футбольные команды, такие как Бенфика и Дортмунд, которые можно сравнить с такими бизнесами, как Каспий, KZ и Tata Motors, которые являются сильными среднячками, но без амбиций на экспансию. Коллаборация и взаимодействие внутри команды, для меня это очень важно. Я всегда подбираю команду так, чтобы каждый игрок находился у меня на правильной своей позиции, для того, чтобы в целом команда играла как полноценная команда, как футбольная команда, которая собирается выигрывать. Поэтому очень важно, чтобы на каждой линии у меня был сильный игрок, который я подбираю. Если вы здесь посмотрите, то у меня в команде есть очень сильный HR, инвестиционный директор, есть бухгалтер, который с такими счетами в очках. То есть это те люди, на которых я опираюсь по достижению стратегии, задач своего инвестфонда. В принципе, это вот очень важно. Очень важно определиться со стратегией на каждую игру. В футболе порядка 100 разных стратегий. Кто-то играет от защиты, кто-то играет в короткий пас, длинный пас, кто-то играет вторым номером, кто-то играет от вратаря. Поэтому это очень важно подобрать стратегию. Если переносить это на бизнес, то я бы хотел сравнить это с крупными футбольными командами. Допустим, самая титулованная сборная – это сборная Бразилии. Это лидеры, это та команда, которая задает тон в мировом футболе. Я бы сравнил с компаниями Samsung и Huawei, те, кто делает большую экспансию. Также не менее титулованный 4-кратный чемпион команды сборной Италии, которая играет в основном под защитой, я сравню с компанией Cisco, которая ставит задачи и достигает их. Команда аналитика, персональная аналитика – это для меня очень важный элемент, который я тоже взял из футбола, для того, чтобы понимать, что каждый игрок находится на своем месте, который делает правильные решения для достижения нашей цели. Очень важно делать обязательно еще персональную аналитику, потому что каждый игрок является
важным звеном на своей линии, поэтому мы всегда замеряем так же, как и в бизнесе, какова скорость его передач, с какой средней скоростью он бегает, то есть также как он принимает решения по достижению определенных целей и задач, которые каскадируются сверху на каждой линии. Поэтому очень важно, чтобы игрок находился на своем месте и показывал те KPI, те результаты, которые ему ставятся. Очень важно для меня это усиление команды. Я всегда стараюсь брать лидеров, либо подбирать тех, кто подтянет мою команду. Если вот я хотел пример привести. Две абсолютно неизвестные команды в мировом футболе, такие как Аль-Насср и Интер Майами, стали чемпионами, выиграли свои первые трофеи с приходом мировых звезд, такими как Криштиану Роналду и Лионель Месси. Если сравнивать это с бизнесом, то хотел бы привести пример компании Inditex под управлением Пабло Исло, который управлял долгое время компанией, и из года в год выручка компании очень сильно росла, соответственно, давала правильный результат. Рассказывать про успехи Тима Кука, который управляет лидером многомиллиардной транснациональной компании Apple, думаю, бессмысленно, но вы тоже понимаете, что это звезда, которая тащит компанию. Для меня, так же, как и в футболе, очень важно выращивать лидера не только, скажем так, единого, но в каждую линию. То есть это люди, которые задают средний тон, это которые каскадируют своей команде либо департаменту те ценности, и, соответственно, на которых всегда можно поручиться, и, соответственно, они сделают тот результат, от которого от них ожидаем. Поэтому лидеры очень важны. Всех призываю становиться крупными бизнесменами, владеть футбольными командами, как это владеют вот эти ребята, которые указаны. Каждый из них крупный бизнесмен, имеет свою команду, поэтому у него 2 в 1, он стратегии и управление командой также использует в своих клубах. Ну и в завершении я бы хотел поделиться хорошей новостью, всех призвать. Сборная Казахстана в марте 2024 года будет играть за последнюю путевку на Евро-24. Первый соперник – это сборная Греции. Я надеюсь, что в финале мы встретимся с сборной Грузии. Поэтому буду очень рад, если Казахстан либо Грузия представят наш регион на этом Евро-турнире. Поэтому всех призываю, занимайтесь бизнесом, управляйте своей командой и играйте в футбол. Спасибо. Добрый день, друзья! Сегодня хочу показать и рассказать, как можно использовать чат GPT в работе с маркетинговыми задачами и социальными сетями, для того, чтобы максимально освободить свое время и улучшить онлайн-эффективность. Я сама помогаю бизнесу внедрять именно бюджетные IT-решения и, конечно, считаю чат GPT ярким тому примером. Он помогает, именно бесплатная версия, существенно экономить деньги на привлечение различных специалистов. Уверена, что со временем он сможет заменить полноценно маркетолога, таргетолога, SMM-специалиста и даже мобилографа. Кроме того, чат GPT помогает существенно экономить время. Например, раньше у меня уходил полный рабочий день, чтобы составить сценарии для видео, с помощью которых я продвигаю свои продукты. А теперь, благодаря чат GPT, я трачу на это всего полчаса. Кроме того, технически работать с чат GPT очень просто. Вы регистрируетесь в бесплатной версии и вот в этой строке пишете свой запрос. Он вам отвечает, вы можете улучшать, корректировать ваш запрос в этой же или в новой цепочке сообщений, и так вы с ним строите коммуникацию. Но есть, конечно, и темная сторона вопроса, и, как ни странно, она именно с нашей стороны, с человеческой. И это логика запроса. То есть как создать такой запрос, чтобы чат GPT вам смог ответить наиболее полно, корректно, индивидуально. Вот в нескольких слайдах я как раз и постаралась дать такой пример по анализу целевой аудитории. И я разделила запрос на несколько частей, и мы попробуем их как бусины нанизать на наше ожерелье. И вот первая бусина, рекомендация: начинайте с глагола. Если вы хотите получить анализ целевой аудитории, то напишите ему «сделай». Логично, соответственно, следующий этап: что мы хотим, чтобы он сделал. Анализ целевой аудитории. Это, знаете, такое определенное искусство, да, соблюсти этот баланс, чтобы не написать лишнего, но и не написать в то же время совсем короткий промпт. Вот, поэтому пробуйте. На самом деле я тоже не все промпты пишу сразу с первой попытки. Следующая логичная вещь – это, конечно, предмет, по которому чат GPT должен сделать анализ. Вот здесь я прям конкретно выбираю по обучению использования чат GPT. При желании вы можете его конкретизировать. Например, по маркетингу, по соцсетям, по деловой документации. И далее вы начинаете идти от общего к частному, то есть начинаете уточнять. И просите чат GPT в вашем запросе разделить целевую аудиторию на 3 сегмента.
Можно оставлять 1, можно 5, но вот я чаще всего стараюсь делать именно 3 сегмента и по ним уже смотреть. Далее еще более уточняем и строим портрет, рисуем портрет нашей целевой аудитории. И конкретно пишем, что мы хотим получить анализ по предпринимателям 30-45 лет. Вы также можете еще более детально указать в вашем запросе, это могут быть мамы в декрете, подростки, другая, допустим, возрастная категория. Следующее – это географическая характеристика. Здесь вы можете выбирать один город, например, в том, в котором вы продаете. Если вы прогнозируете выход в другие города, можете несколько городов, например, несколько крупных городов сравнить между собой, или крупный и мелкий город, или можете сравнить несколько стран, несколько городов. Ну вот в нашем случае, конечно, мне было интересно действительно посмотреть результаты в нашем регионе. И поэтому для 3 сегментов я выбрала Казахстан, город Алматы, Кыргызстан, город Бишкек и Узбекистан, город Ташкент. Еще раз отмечу, чем точнее, подробнее, но без лишней воды вы будете писать промпт, тем, соответственно, точнее, индивидуальнее и наиболее интересно, подробно вы будете получать результаты ответа. Но каждый раз это гипотеза, и эту гипотезу затем вы сможете тестировать. Далее еще более уточняем и просим для каждого из наших 3 сегментов выделить определенные пункты. Я выбрала далее 1 пункт, но вы можете их прям несколько прописать. Это могут быть страхи, боли, потребности, желания, то есть все что угодно, прям через bullet points. Я выбрала возражение. Вообще очень круто ChatGPT помогает отрабатывать возражения. Это может касаться любой услуги, любого товара. Вот здесь, например, прежде чем делать тренинги, да, я хочу отработать возражения предпринимателей вообще по поводу обучения использования. И сейчас, прежде чем мы увидим результаты, давайте представим этих 3 предпринимателей. 30-45 лет, один из Алматы, один из Бишкека, один из Ташкента. Как думаете, какие у них будут возражения по поводу использования, обучения использования чата GPT? И сейчас сравним, сойдутся у нас или не сойдутся. Казахстан, нехватка времени. Интересно, у кого сошлось? Вот честно, по своему опыту у меня сходится. У нас очень часто предприниматели бегут куда-то, и очень часто им не хватает времени. То есть это такая классика. Вот видите, и если делаешь какой-то тренинг, ты начинаешь отрабатывать эти возражения. Кыргызстан, недоверие к эффективности. Тоже мне будет интересно, так ли это? Напишите в чате, пожалуйста. Недоверие к эффективности, то есть, действительно ли ChatGPT сможет помочь мне по маркетинговым вопросам, по работе с соцсетями, или все-таки мне остаться в прежних инструментах, даже не пробовать суваться туда? Вот оно, это возражение. Узбекистан, Ташкент, экономическая целесообразность. То есть есть сомнения, а может быть бесплатной версии нет, а может быть она не так хороша, а стоит ли мне сейчас уходить от тех уже специалистов, там, SMM-специалистов, с которыми я работаю, то есть будет ли действительно для меня экономически это выгодно. Таким образом, вы получаете гипотезы, которые вы прекрасно можете протестировать в социальных сетях, создавая тем самым контент для соцсетей. Вот. Тема моего выступления связана с кризисом и как я пришел к своей миссии через создание бюджетных программ. И самое первое – это я сам рисую свою судьбу и понимаю, что это не так, добавляя те или иные краски. И опыт работы с командами культурного кода Америки, Англии, в дальнейшем Кореи и Китая давали определенный отпечаток на это. И команды, в которых я участвовал, с которыми взаимодействовали, это всегда вопрос отношения людей, какую когерентность мира мы создаем, что происходит с нами. И перетекая из команды с команды, с проекта в проект, я четко понимал, что это не про меня, и что постоянно приходится что-то менять либо в себе, либо в людях. И вот это некое мимикрирование во всем, оно задавало мне некий тон амбиций, и в то же время меня очень сильно расстраивало, потому что все время приходилось меняться. Приходит новый топ, и опять ты все меняешь, и все перекраиваешь. И это играет очень большую роль с точки зрения потери энергии. И это состояние, оно все больше и больше накапливалось, как концентрат. И тогда я задался вопросом, что есть понимание эмоций, понимание обид, либо социального запрета, который скрывается, либо не открывается вовсе. И тогда вопрос о том, а как дальше быть? Что дальше показывать? Как это все транслировать через то, что есть очень много положительного, но вместе с тем
есть то, что называется осознанность. И как она должна проявиться, когда уже есть моменты в состоянии принятия, но в то же время есть очень много амбиций, очень много затрат, связанных с материальным капиталом, с медалями благодарности, в то же время, а кто я с точки зрения отсутствия моего эго, или все-таки карьера роста, это все обслуживание какого-то интереса. И тогда я понял, что я обслуживаю интересы себя через семью, и когда этот опыт пришел в контекст нуля, я потерял семью, через 7 лет я потерял ребенка, я понял, что, наверное, это тоже ошибка. Это какая-то системная ошибка, которая не связана с принадлежностью. И то, что я инвестирую, как я понимаю, оно не играет такой большой роли. И тогда вопрос турбулентности. А что на самом деле истина? Что происходит, когда есть взлет и падение? Тогда как себя проявлять? Что я могу контролировать как человек, а что вообще не в зоне моего контроля? И что опять в контексте, как я вижу себя и как мир видит меня, опять сыграла некую системную ошибку, которая показала на определенный момент о том, что на самом деле есть в моей системе координат от состояния принятия и в состоянии достигаторства, и как быть в контексте жалости, страха, зависти или обиды, и в то же время вместе с тем испытывать надежду, веру, любовь и счастье. И где смыслы? Где-то вера, воля и внимание, которые я все время в себя вовлекаю. И тогда я понял, что первая плоскость, которая есть, это человек. Когда я вижу моменты, где есть некий подвал жизни, когда ты все время находишься в таком состоянии перманентного негатива, особо даже не замечая это. И сейчас социальные сети четко это мне транслируют. И в то же время, что я в контексте божественной вертикали, как я создаю свое гармоничное счастье и состояние свободы через все моменты, которые есть в состоянии здоровья, качества жизни, любовь, карьера. И тогда пришло понимание, что, наверное, все-таки в миссии есть какой-то сакральный ответ. Я стал двигаться туда и смотреть, что там зажигает. Сохраняя карьерные достижения, я стал разворачивать свое внимание туда, и тогда я понял, и что теперь является моей реальностью, или чем это отличается от жизни моей мечты, в контрасте того, что есть в состоянии полного непонимания происходящего, но полного понимания себя. То есть информация, мысль, чувство и результат. Я переместился в чувствование, которое конкретные результаты. И тогда в состоянии жизни о целях, которые дают понимание восприятия и дают конкретное понимание. Я об автоматизме продолжаю эту историю, либо все-таки есть вопросы, связанные с осознанностью, вопросы, связанные с осознанностью, открытостью, созиданием, сотрудничеством, принятием и максимальной честностью. И в этот момент я понял, что те убеждения, установки, паттерны, которые диктуются культурным сообществом, и это называется социальным реактором, как для меня это наиболее понятный тезис сейчас, я понял, что либо ты даешь и побольше на себя, либо начинаешь что-то отдавать. Тогда вот эти первые эмерджентные всплески о том, что стоит двигаться, стоит понимать, кто я, и приходят ответы в виде вот таких больших сообществ, как CELA, Kipro, VQ Business Club и большое моего сообщества педагогов и университетов, где я стараюсь быть максимально когерентным и замерять, что на самом деле это счастье. И вот это состояние, когда даешь для профессионалов и в то же время даешь для молодых. И первый большой проект это Crunch, который мы обучили порядка 60 тысяч учителей по Казахстану, дал максимальный эффект, что я соединился с этим состоянием и понял, что страхи есть и там, и здесь. И важно просто идти исследовать. Играючи, очень легко, и при этом понимая, что могут быть ошибки. Когда я зашел в педагогическую среду для профессионалов, MBA и Master Programs, я понял, что я не хочу исследовать тем законам и тем метрикам, которые есть. Я ушел в написание своих авторских курсов, я их забирал с тех кейсов, которые не рассмотрены, которые очень много боли приносят судебной системе и ряду других. Потом пошел еще ниже и погрузился в контекст молодежи 16-18 лет, которых стал обучать лидерству, селф-менеджменту, как быть собой, когда ты в цифровом мире, как себя чувствовать и почему это должно меня все время триггерить, либо я готов с этим действовать в системе «я окей, мы окей». И в 2020 году, проживая опыт потери семьи и опыт потери ребенка, я понял, что в принципе уже можно двигаться в формате нового вызова. Это у мужчин. Создали сообщество, стали проводить разные очень четкие и конкретные отработку запросов. И я понял, что мое принятие связано с
различными аудиториями, будь то Академия авиации, Железнодорожный институт, бизнес-академии и ряд других очень крутых вещей в корпоративном мире, все очень четко понимают, кто я. И все хотят все больше и больше об этом соединиться и прочувствовать. А я правильно в этом контексте себя чувствую? Мне хочется в принятии этого находиться. И опять-таки картина. Что я создаю в контексте создания счастья в обоих мирах, что я создаю в контексте служения миру. И эти краски каждый раз ярче и ярче проявляются через любовь, созидание, ответственность и доверие. Вот я об этом хотел с вами поделиться. Рисуйте свою жизнь, и пусть все будет наилучшим результатом для вас. Благодарю. Good morning, happy Thanksgiving. My name is Sholpan Primbetova. I'm the researcher and public health educator working in the area of HIV, gender-based violence, and most at-risk populations like people living with HIV, people who use drugs, LGBT community, sex workers for 20 years in Kazakhstan and beyond. Why is it important to talk about HIV? We will talk also about some types of the condoms, so please write down in the chat, what do you think the best condoms? If not treated, the immune system is damaged and the body is not a fighter for any infectious diseases anymore. In addition, stigma, discrimination, loss of jobs, some countries deny visa if you're HIV positive. Once people get HIV, they have it for the rest of their lives, and they may suffer from this kind of symptoms, extreme tiredness, pain in the whole body, memory loss, and really it's annoying, yeah, to live with HIV. But I have very good news for you. With scientific achievements over the last 30 years, HIV can be controlled, and people with HIV on treatment can live long, healthy lives and protect their partners. HIV infection actually considered as a chronic disease nowadays. However, since public opinion is behind science, there are still some myths and misconceptions about HIV and AIDS. The common myths, such as like HIV is a death disease, or it's a sentence, or always leads to HIV, or HIV can be contracted through kissing, hugging, drinks, or whatever. No, the myth is that straight people don't have to worry about HIV and only gay men or people who inject drugs get infected. It's wrong. Anyone can be contracted HIV through unprotected sex, through shared needles, or contaminated blood transfusions, like it happened in Sholpan in Kazakhstan 15 years ago, or from mother to child during the childbirth and breastfeeding if not treated. Another myth is that HIV positive people cannot have safely children is wrong too. For example, our patient Lena from Kazakhstan, if you go to Facebook, she has open face, she openly speaks about it, she has HIV and she took medicines throughout her pregnancy. They did a C-section to her, and then the child received antiretrovirus treatment for 2 months, and now we have a healthy child. Myth is that those who test negative for HIV may have unprotected sex. No, there is a window. Please remember, for HIV test refers to the time between HIV exposure and until the test can detect the virus in your body. If, for example, you had unprotected sex today, don't run to the clinic on next week because it will not show. Please remember, you have to test regularly every 3 months if you're sexually active. For example, for gonorrhea, it's painful urination. For syphilis, it's chancres, yeah, for 3 weeks, for 6 weeks. For HIV, it's 3 months. We were the first in Kazakhstan who actually brought this saliva test. It goes so quickly. We did advocacy, and now you can buy for $5 in any pharmacy. Another is PrEP. It's pre-exposure prophylaxis. If you're sexually active, you forget about condoms. Yeah, you may take PrEP prescribed by a doctor. For example, some gay people go to Thailand for wild sex party for group him sex. They start taking PrEP. But still you have to do a combination PrEP with safe practices like condoms, for example, or if you're a sex worker, or if you're partner with HIV, or you're bisexual, or if you're a drug user, or you have a partner with unknown status, then it's good for you. Another myth is that I take PrEP, I don't need condoms. Still, PrEP is a medication that prevents from HIV, rather than condoms you still have to take to protect yourself from other sexually infected diseases. We were the first in the Kazakhstan who doing PrEP for several years, and right now we have about 500 plus patients on PrEP who do it regularly. There is the myth that you can get infected for vaginal sex for 1 time. No, it is not. Actually, the virus is very fragile in the area.
Another emergency intervention is PEP, it's post-exposure prophylaxis. Then you took after the sex if you had unprotected sex. Or for example, if a nurse or surgeon cut themselves during the surgery of HIV positive people. Actually, male circumcision, which is widely used here, it doesn't protect, but at least it's a little bit decrease the probability to get infected. We have condoms. Yeah, I don't see in the chat if you write down any condoms that you think are very popular or the best. And actually, the condoms, I hear a lot of complaints from mainly men that they decreases ejaculation, or it's, for example, reduce sensation or pleasure, or it's too small. Like this is literally, I put condom on my hands, and we had drug users who just incarcerated for prison, and they refused to put condoms actually. And the professor from Columbia University, she literally opened the pack and put on her head. And maybe you didn't know that there are female condoms too, if men kind of refuse to put condoms. There is female condoms which were introduced. I was in Netherlands for the Youth Forum on Reproductive Health in 1999. So this is first time I heard about the female condoms. They put to the male, and you can start in advance some your prelude, some games, and it's not bothering men at all. And here's, I promised you to show some male condoms. Skin, they're very like thin, soft feel, and you know, Durex is very popular in our countries here. And these condoms actually are well aware. Unfortunately, women vulnerable due to transmission, because if it's male to female, it's 20 times more probability to get infected rather than from female to male, because of we as women, we receive the semen with men, and the semen stays in our vagina for several hours. In our studies, all our studies proves that women are more vulnerable. And HIV exists, antiretroviral treatment exists. You may stay healthy if especially you are sexually active. Please take care of yourself, don't transmit virus, and stay healthy. Hi, I'd like to share my personal story. Last year, I was diagnosed with type 2 diabetes. I was about 70 pounds, 30 kilograms more than I am today. And I understood that the time has come for me to apply my knowledge in my personal case. And it was such a great success that today I'm using this knowledge and my practices and techniques that I have developed to help tens of dozens of other people to get rid of diabetes type 2. Even people who have been with drugs for 20 years. And now they lead successful, safe lives with their blood sugar in check. And now I'm also developing other techniques to help people improve their microbiome and improve their quality of life in other aspects as well. And it's amazing how many things you can achieve with such little modulations, little changes to what you do. And we'd like to go to the second slide now, please. Dina, can we move to the second slide? It's not coming automatically. Dina, you on mute. Yeah, just a second. It was supposed to be like that. Sanzhar. Yeah, the universe wants to give me more time, I guess, yeah? My presentation. Yeah, a little bit of cheating, yeah? But you will start now with that. All right. So this is what we forget about a lot. Microbiome, the community of microorganisms that live within our body, is a forgotten organ. They don't just live with us, they work with us. We are in a symbiotic relationship with approximately 30 to 40 trillion other microorganisms. We got about 30 trillion somatic cells, which were composed of, and a same number of microorganisms which live within us. And the way we communicate with them, the way we work with them, helps us to
improve our quality of life in many respects, because microorganisms are responsible quite often for the development of various diseases. They help the diseases to develop, and also there are beneficial microorganisms which help us to get rid of many diseases as well. And over the last several decades, quite a number of techniques have been developed in order to modulate your microbiome. And I think we have to go to the second slide again. Yeah. Before, approximately 50 years ago, we thought maybe there's 100, 200 species that live within us. Today, we know, and there have been registered more than 10,000 species of various bacteria, archaea, yeah, algae, viruses, which live within us. And many of them, we don't know what they do. Up to this moment, we don't know a lot about our microbiome, but also we know quite a substantial amount of information about the species that help us, about the species that work against us, and we need to understand, and still there is a lot of work to be done to unravel the whole mystery and the ideas of the microbiomes. Dina, I think we need to go further. Can we do something about? Yeah, thanks. Apparently, Sanzhar, you did something to your presentation. Timer, yeah. Because I got this. Is it this slide or this one? No, the next one. We can go to the next one. Okay. Yeah. One good example would be, yeah, this is a good one. Yeah, let's go on with this. Quite often you see people who are very depressed, who think that the life is over, and they start taking medication for that purpose. But in fact, what they need to improve their microbiome, because bacteria which live in our colon, they produce so-called short-chain fatty acids, such as butyrate, propionate, which have direct influence over our brain, over our production of the happiness hormones, serotonin, dopamine. And I've seen this so many times in my practice already. You improve the microbiome, people start getting happy, because now the bacteria are producing butyrates in quantities which are necessary, in quantities which they were supposed to produce, and no need for medication, no need for depression, antidepressants, and people start leading happy, fulfilling lives. Yeah, next one. Also, now the science is discovering how bacteria are instrumental. They are key for maintaining a lean and fit body. Bacteria regulate the production of hormones which are responsible for the food, for the hunger, for the feeling of satiety. Also, bacteria stimulates the use of fat for energy, the accumulation and collection of fat tissue. So when you start to modulate and tweak the bacteria in this respect, also you can get great successes in improving the way your body looks, yeah, the way your body feels, how healthy you are. Also, a very important concern for the quality of life. One of the biggest successes in microbiome modulation is diabetes. Type 2 diabetes is not a chronic disease anymore. The moment you start improving your microbiome, your blood sugar is sensitized, and the symptoms of diabetes type 2 are gone within 3 months. Gastrointestinal disorders also, yeah? Quality of life very much depends on this. When you improve your microbiome, constipation, diarrhea, bloating, gas production, all of these issues go away. Allergies and colds, the immune system, bacteria are very important for that as well. I'd like to stress this because today this is the epidemic of the 21st century. In the United States, I think every third person, every third adult is already diagnosed with type 2 diabetes. In Kazakhstan, the number of registered patients has grown 30-fold over the last 10 years. And people take drugs
I have a person who's been taking drugs for 20 years. 3 months of improving the microbiome, no need for drugs anymore. Because when you have the proper bacteria, blood sugar is in control. Also, so many people today suffer from peptic ulcers, from gastritis, colitis, all kinds of inflammation of the GI tract. Of course, they feel heartburn, they got constipation issues. All of this is directly related to your microbiome. You improve your gut flora, you improve your gut microbes, you give them food to eat, all of these issues go away. No need for drugs, no need for Reni, no need for Pepto-Bismol. You lead a healthy and happy life. Go on, please. Immune system. Now it's autumn, it's fall, people start getting colds, they get bacterial colds, they get viruses, but if your immune system is on top, if you help your bacteria, if you take proper bacteria which modulate the immune response, even if you get virus, yeah, it doesn't go as hard as it could have. Colds are also a thing of the past, but you need to feed them. Another thing which is not as apparent, so many people suffer from high blood pressure, especially from silent high blood pressure. And this is also microbiome dependent. You improve your gut microflora, you improve your microbes, and they help you to dilate your blood vessels. And the problem of hypertension is also decreased markedly. Fortunately, over the last decades, many strategies have been developed. And today, new strategies are developing, I can say, almost daily. And I would love to share some of them with you. Yeah, please go on. First thing that you need to do, the non-beneficial microorganisms, they hide under biofilms. And this is an issue that many people forget about. Biofilms protect the non-beneficial microbes from all kinds of antibiotics, anything you do. Biofilm is a perfect protection mechanism. So you got to destroy that first. Fortunately, there are so many useful strategies today that can be done. And a lot of them are biological. For example, this wonderful fungus, microfungus, yeah? Bulardzi, we call them. They know which bacteria is bad for you, and they suppress and they destroy the biofilms, which the non-beneficial microbes have created. They're like plucking through the field. You take them, they destroy the bad bacteria, but they live in symbiosis with good bacteria, and don't touch them. Something mysterious. Salt. We modulate our microbiome every day. Today, people around the planet, they consume salt 2 times more, 10 times more than we need. And bad bacteria love salt. Helicobacter loves salt. Lactobacteria, the good bacteria, cannot live in salty environments. And when we eat too much salt every day, we modulate our microbiome so that it's not as good as it could be. So reduce salt, first and best thing you can do. Also, bad bacteria, bad fungi loves sugar, loves carbs, loves the food we eat. But when you start getting more prebiotic food that the good bacteria loves, you start to see changes within a week. And that's food which is high in fiber. These are some of the foods that are high in fiber. And it's really good if you start learning more about this, because there are many different types of fiber. There is soluble and insoluble. Some types of fiber are better for certain bacteria. Some types of fiber are better for others. Life hack. Soluble fiber is the best. The more soluble fiber you get in your diet, you can easily look up on Google which foods got lots of it. You give the nutrition to the good bacteria in your body. The more soluble fiber, the better. Today, we live in such wondrous time when there is such a great access to various types of various strains, effective medically tested strains of bacteria and fungi, which you can use, you can buy, and you can repopulate your microbiome with such good and effective strains of probiotics, yeah, as we call them. Efficient and good strains of various bacteria, probiotics. Today, you go on iHerb, you get a choice of 1,000 different types of probiotics for different purposes. And you can
you can pick and choose. For example, you want to work with your immune system, you use this probiotic. You want a multi-strain for general improvement of health, you use that one. It's really amazing what a great choice of weapons we have. And the last and very important thing is keep rotating. It's not like you found one probiotic and you keep using it. It takes approximately a month for the bacteria to create a self-sustaining colony in your gut. So every month, try switching your probiotics and keep on them as long as you can. Because in today's environment, we don't get enough food, and for the microbes and antibiotics are everywhere. So it's always good to keep rotating good and efficient strains of probiotics in your regime, in your protocols. So this is it for the short introduction into how working with your microbiome can be. Thank you. Hello, everyone. Thank you, Dina, for the introduction. I will be speaking today how hobby can be a part of your personal brand, because I'm a marketeer, and the story that I will be telling today is quite personal. So I'm Assel Kozhakova, and let me speak more about myself. So I have an extensive background in marketing, and I'm very famous in Kazakhstan for marketing, and I have like 25 years of experience in communications. I've been head of many marketing campaigns in Kazakhstan, but I realized that I have another strength in me, and that I realized quite unexpectedly. I was invited to different companies as a guest speaker for women communities, and it's been like 15 years ago, and the companies were Procter & Gamble and General Electric and many others, and then I thought that there is something about me that might be interesting for women, and that was my time management skill. I was a lecturer at different presentations, and that brought me to an idea to write a book on time management. And that was a book that was actually based on my marketing experience. And I've taken the life as a project, and I put all the marketing formulas onto your private life. So though it was for women, but it is still available for everyone. But I had no name. And as a marketeer, I realized that what would I do? I mean, how would people know that I'm an author, and why would they trust me? Because I had no background in the time management. And again, as a marketeer, I realized that I need a strong partner. So I've taken the target audience, that was a target audience of my book, and I thought, who else would be interested to read what I wrote? As an advice, if you're promoting something, you always have to think of your target audience first. Who is interested, and how would you promote your idea, your book, whatever you do? And the partner was found as a Good Housekeeping. It is a Kazakhstan publication of Good Housekeeping, which is called Domashny Ochag Kazakhstan. I found an email of the editor-in-chief. Her name was also Assel. And I sent an email, sent one chapter, and like 3 hours later, she called me and said, Assel, congratulations, this is the best that I've read ever in Kazakhstan. And they put their name on my book, that Good Housekeeping in Kazakhstan is recommending that. And I was an author of, during 1 year, I was an author. I had my personal column in Good Housekeeping. I was speaking about the time and everything else. And it was like, it gave me, it gave me the understanding that I can do more than just marketing. So there are some of the publications that happened at that time. It was 10 years back, and I was writing about the personal brand, and I was speaking about everything that is very famous now, and about all the coaches and info businessmen. But unfortunately, I got divorced, and I got my personal 10-year transformation. In 2022, I went to CELA, and that gave me a thought of how can I be useful for people, what I can do for women, for people. And that brought me an idea to make another publication. They republished the book, and it was completely free. It was published on my website, and you can download it. It's in Russian. It is called Time Management, Time Hostess at Home, Volume 2.0. And I thought that this is my input to Kazakhstan women. And again, as a marketeer, I thought, okay, so 10 years back, I had a
problem that nobody knew me. This time, I realized that the problem is there is too much of information. Everyone is now a coach. Everyone speaks of time management. Everyone speaks of how to rule your life and how to be happy and everything else. And then I thought, okay, how can I be different from the others? And again, as a marketeer, I thought, who is my target audience, and how and who and which channel of communications can be chosen, again, to promote my ebook. And then I've picked up the partner, and it was again a publication for women. In Kazakhstan, it is called Manshuk. Manshuk, it is a very, it's an online publication that describes the problem of women. They supported me, and they published the big, an extensive article on my book, and they shared it into via the women, my direct target audience. And after that, I had many and numerous calls from just women who occasionally read my book 10 years back, and then was a surprise to me that they still keep in track of me and my social media. So there were different invitations to different podcasts and online shows. So I continued promoting my book, but online this time. And I also made my website, Kozhakova KZ, which actually gathered everything that I knew and everything that I know, including the book, including my story, including my strength, including my the usage and the usefulness that I can be for my clients, for my target audience. And of course, as a marketeer, I want to share you the results that I have from this strategy. So for now, I have over 1,500 downloads of the book. I also made the donation. I mean, anyone who can support me, they send me money, like $1, $10, but they still did. And I already gathered 1/3 of my investment into the book. And I'm invited many times to different lectures and publications. So the brand is that's 20% of trust, 20% of emotions, 20% of awareness, 20% of associations, and 20% of your reputation. So when you have it all together, that means that you have your brand. And I think I succeeded with that because everything that I did is now known by my target audience. So please subscribe to my social media. This is my Instagram, where I quite often now I'm very active on Instagram, and I'm promoting the ideas of time management for women and my marketing and how marketing can help the people to achieve their goals. And I would like to thank you. And as you see, I managed as a time manager, I managed to squeeze into 20 seconds per presentation. I wish you very fantastic Friday and happy Thanksgiving to my American friends. Thank you. Yes. So during my 15 years of experience in data science, 12 years I was developing models, mainly scorecards for probability of default. So 12 years I was working on proprietary solutions such as IBM SPSS modeler or SAS. But 3 years ago, we switched to Python software, which is open source, and it helped us a lot in saving a lot of money. And also, we started to use this ethical solution. So I want to share my personal experience. The topic is to compare proprietary solution versus open source solution. Proprietary solutions, the core difference between proprietary solution and open source solution is that for proprietary solutions, the source code is protected by property rights. Typical example of proprietary solutions is, for example, all products of Microsoft or Google, because those companies, they develop the product and the code is protected by property rights. While open source, the source code can be modified by anyone. And actually, for proprietary solutions, it's a corporate world, cash is king, while open source solutions are usually distributed free of charge, or you can pay a small donation or a large donation at your own discretion. So it's your choice. Proprietary solutions are developed by corporate employees, specially dedicated teams, while open source solutions are developed by community. Under community, I mean enthusiasts,
IT enthusiasts and especially dedicated companies that are funded or by certain donors. For example, operating system, we all use Windows, which is very popular. It costs starting from $140, and Linux, which is very also popular operating system, and it is free of charge. Office tools, Microsoft Office, everybody knows, $150. It's the beginning, and it can be charged with different prices, but LibreOffice is completely free of charge solution, and also if you need some feature, you can modify it. Internet browsers, Mozilla Firefox is open source and ethical. They are very dedicate themselves on privacy issues. They run a lot of campaigns about privacy issues, and Chrome belongs to Google. Well, it doesn't cost you anything, but probably they collect your data to monetize. The same with search engine Google. It is free of charge, but probably you pay with your data. From the other side, search engines such as DuckDuckGo, it doesn't collect your data. Messengers, WhatsApp, which belongs to Meta, also at first glance, it is free of charge, but again, you might be paying with your data. From the other side, Telegram, it is open source. You can actually check out the code to check whether it collects your data or not. Business tools, Kanban boards, especially for teams who work in Agile, you might use Jira software, and there is open source solution Kanboard. Here you can save a lot of money by switching from proprietary to open source solution. Databases, Oracle, well, it is very expensive enterprise solution. And if you are running a small or medium enterprise, you can easily switch to PostgreSQL. It's only one of the examples. Actually, there are a lot more different open source databases that you can use. Business intelligence is a tool that helps you visualize in your dashboards, like your figures of your company, for example, average check of your customer or bundle. Here we compare ClickView and NIME. NIME is also open source. And we're coming back from where I began, actually. IBM SPSS Modeler, quite nice, very nice solution, but it is also very expensive, especially for developing markets. Please switch to Python. I encourage you, because Python packages are even more developed right now. From one side, we have visible costs, but there are also hidden costs for open source solutions. For example, you need to be a little bit more advanced in coding or more advanced in IT in order to use them. So they are not as user-friendly as proprietary. Speed of development for open source solutions are actually higher because communities are larger. So communities develop and fix bugs quicker than corporations do. And this is the power of open source. They're more innovative. Also, you might think that if the code source is open, then open source solutions are more vulnerable for security issues, but it is not the case, because again, bugs concerned with security, they are fixed quickly. What are main drivers? Well, for proprietary, it is like market driven. You develop a product and you sell it. For open source, it is more about values. It's about ethics. It's about innovation. It's about openness, actually. So what is your choice? It's up to you what to choose, but keep in mind that recent OpenAI case, when actually people got fired and then got back, and global monopolization of big tech companies, that might be the cases that you can think about and to switch to open source, because this way you will have for development of that approach. Thank you so much.
Let me talk a little bit about my personal journey. And in fact, this is something that hopefully is going to help you afford those hobbies that we talked about, and just how do you climb to the top of your career ladder so you can buy more quality probiotics and everything else that could help you enhance the quality of your life. Yes, I did become a general director of my company by the time I was 40. The way I did it is essentially by molding myself and doing so to meet the career aspirations that I have in a most efficient, but most importantly, expedient time. And I've been able to replicate the same experience in 2 independent companies, which tells me that I'm probably on the right track. But before that, you're going to have a dilemma. Is the corporate world for you? Are you ready for the corporate world? Maybe you would rather travel and party in Thailand. And if you do, make sure you follow Sholpan's advice while doing that. But if you decide that the corporate world is for you, then the following is going to be probably most important for you, and one of which is a fundamental knowledge to study quick and learn fast. This is something I've picked up from CELA back in 2008. And it was something that I kind of felt bad about after spending 5 years in the University of Washington, spending on average 100 hours a week on full-time studying while getting my bachelor's and master's. Don't get me wrong, great experience, a lot of fun, but most importantly, network. It was a network from University of Washington, my fellow Husky, that let me get my hands and my foot actually in the door with Tengizchevroil, the biggest taxpayer, the biggest oil and gas company in Kazakhstan. And so that was essentially how I started my career, culminating in becoming a general director of my current company. Some of the highlights, at a certain point, I've had 1,500 people under my wing. We're still involved in the biggest capital oil and gas project in the world. And this is me starting my career. This is a platform in the Gulf of Mexico called Tiger Shoal. I volunteered to be part of the crew that worked and experienced all that. Not a lot of people wanted to do that. I said yes, and it actually paid off because I was able to then take on responsibilities that hopefully going to culminate me relaxing at this nice beach, which is actually a real photo from my old boss, who I've successfully took over a position for because he really wanted to retire, and I helped him reach his goals. I'm hoping to reach the similar goal faster, but this is Australia. This is his real camper. He's relaxing with. So make sure you acquire skills and you close gaps that people around you have. That's going to help you accelerate, get to your new titles, to your new positions faster. It'll also make you unique and bring that value proposition to the company. Make sure you think big. You just need to dream, and you need to put your dream into action by starting small. Again, learn fast. You're not going to have a lot of time to ponder about different options. You've got to seize opportunities as they come. Otherwise, you're going to be left in the dust. By doing that, make sure that you don't overwork. You don't have to work hard, but you need to make sure that you learn, apply, and showcase your leadership skills. And by the way, you can still work hard. There's nothing bad about that, but it's probably better if you work smarter. And I'm going to talk a little bit about it afterwards. Make sure you focus on 4 essential things. Delegate. You're not going to be able to do everything. Do not become a bottleneck. Make sure you do planning for yourself, for your organization and your company. Strategize. And again, keep that big picture in the back of your mind all the time. That's going to help you keep your eyes on the target. Make sure you identify and know your landscape within your own department, within your own company, within your own ranks, and make sure you understand what you're getting yourself into. The titles come with certain power, but most importantly, it comes with a lot of responsibility. Again, is it something for you? I don't know. You'll have to decide. But when you do, make sure you take care of your development plan. Companies provide training resources.
My company paid for my executive MBA, which cost $100,000, but I've asked and I was told I could do that. That's going to help you alleviate the corporate pains that a lot of companies have. And so all in all, 3 fundamentals: work smart, build networks, and align your goals with company objectives. Once you start overlapping these 3 important areas, you're essentially going to come across something that I call a corporate ikigai. This is something that's going to be that sweet spot that's going to enable your successful career, something that's going to bring you to the top of your ladder, something that's going to allow you to feel at the top of the world, much like I did when I visited one of our projects with one of our biggest clients. Again, Tenge Chevroil, biggest taxpayer, pays trillions and trillions of tenge to the state. A lot of value for Kazakhstan and shareholders. That is me standing on the most recent project called Future Generation Project. This is adding about 20 to 30 million tons of oil of production more. And the total cost of this project was $50 billion US. Extremely proud to be part of that. What it does, it enables you to have a little bit more fun. This is my motorcycle that I've ridden across many parts of Kazakhstan. A lot of fun. And again, once you work hard, you can also play hard. And it's just a nice thing to have. Trust me, I've done it. It works really well. So, you know, supposedly Mr. Benjamin Franklin said that I could tell you, and you're probably going to forget about what he thinks. I could try teaching you, and you might remember. I could also involve so we can all learn. And part of my process here is actually start giving back. You know, I've realized recently that I'm sitting on a lot of practical knowledge. So what I want to do is, if there are any people that would like to listen more, you're more than welcome to visit my personal website. I am available for mentorship. I am available for career advice. It would be especially cool if my fellow CELA people would like to reach out. I'm always here to help. Thank you. Hope you enjoyed this.